네, 오늘 이렇게 직접 자리를 빛내주신 많은 내빈 여러분께 진심으로 감사하다는 말씀 먼저 드리겠습니다. 연합뉴스와 한 아프리카 재단이 공동 주최하는 2025 미래 경제 포럼에 참석하신 내빈 여러분들 진심으로 환영합니다. 연합뉴스는 앞으로도 대한민국 언론을 대표하는 국가기관 뉴스 통신사로서 우리나라 미디어 생태계 활성화에 기여하고 또 대한민국과 국제사회를 잇는 가교 역할을 수행하는 데 더 큰 노력을 기울이도록 하겠습니다. 한 아프리카 재단은 다양한 사업과 정책 연구를 통해 아프리카와의 동반자 관계 증진을 이끄는 국내 대표 협력 플랫폼으로서의 역할을 확대해 나가도록 하겠습니다. 네, 오늘 미래경제 포럼의 주제는 아프리카의 재발견, 함께 도약하는 대한민국입니다. 마침 일주일 뒤죠. 11월 22일 G20 정상회의가 아프리카 최초로 남아프리카 공화국에서 열립니다. 이에 우리나라의 많은 정부 당국자와 기업인이 남아공을 찾을 예정이어서 오늘 포럼이 한국과 아프리카 간 경제 교류, 협력을 모색하는 의미 있는 자리가 될 것으로 기대합니다. 자, 오늘 보시는 것처럼 너무나 많은 내빈분들께서 행사장을 찾아주셨습니다. 여러 외신사에서도 취재를 오신 걸로 알고 있는데 저희가 예상했던 것보다 훨씬 많은 분들이 참석해 주셔서 준비한 좌석이 부족하고 또 공간이 다소 혼잡할 수 있다는 점 너그럽게 양해의 말씀 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 지금부터 2025 미래 경제 포럼을 시작하겠습니다. 네, 그러면 2025 미래 경제 포럼 첫 번째 순서로 황대일 연합뉴스 사장님의 개회사가 있겠습니다. 여러분들의 큰 박수 부탁드리겠습니다. 예, 안녕하십니까. 연합뉴스 사장 황대일입니다. 국가기관 뉴스통신사 연합뉴스는 연합뉴스가 아프리카의 재발견, 함께 도약하는 대한민국을 주제로 미래 경제 포럼을 열게 돼 크나큰 영광으로 생각합니다. 포럼을 공동 주최한 한 아프리카 재단의 김영채 이사장님과 샤픽 하샤디 주한 아프리카 대사단장님, 최태원 대한상공회의소 회장님께 각별한 사의를 표합니다. 오늘 귀한 시간을 내주신 이철규 국회 상임 산업통상자원 중소벤처기업위원장님, 여당 간사이신 김원희 의원님, 박상혁 의원님, 이규현 대통령실 홍보소통수석님, 김정관 산업통상부 장관님께도 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 대한민국은 무역 장벽이 높아지고 공급망 재편이 가속화하는 세계 경제 지형의 변곡점에 서 있습니다. 첨단 기술 경쟁은 기업 간 우위 다툼을 넘어 국가의 명운을 건 절체절명의 싸움 양상을 띠고 있습니다. 각축전의 삼각 파도는 위태롭게만 보이지만 경제 영토를 획기적으로 넓힌다면 재도약의 부력을 제공할 것입니다. 아프리카 대륙은 글로벌 생산 및 소비 시장으로 급부상하고 있습니다. 경제 발전과 도시화가 광범위하게 진척되고 젊은 인구가 빠르게 늘어난 데 따른 현상입니다. 4년 전 출범한 FTA는 세계 최대 규모의 자유무역지대로 역내 교역 증가와 국가 간 균형 발전을 힘차게 견인할 것으로 예상합니다. 친환경 기술 패권 경쟁의 필수인 4대 핵심 광물과 첨단 제조업의 운명을 좌우하는 희토류 매장량이 풍부한 것도 아프리카의 거대한 장점입니다. 식민지 수탈과 내전을 겪은 아프리카는 우리와 동병상련을 느끼는 곳이기도 합니다. 한국의 빨리빨리 문화와 매운 불닭볶음면, 아프리카 정글 사냥꾼의 질주 본능과 화끈한 향신료는 환상의 궁합을 이룰 수 있습니다. 역사적 아픔과 문화 유전자가 우리와 닮은 아프리카 곳곳에서 통일벼 보급 등에 힘입어 K-라이스벨트가 확산하고 한류 바람이 거세게 불고 있습니다. 노예 사냥과 식민 지배의 주체인 유럽은 물론
대규모 투자를 해온 중국마저 극도로 경계하는 현상과 매우 대조적인 모습입니다. 따라서 아프리카는 단순한 상품 교육을 넘어 인프라, 디지털, 에너지, 자원, 보건의료 그리고 문화를 아우르는 한국의 포괄적 협력 대상이 될 것으로 기대합니다. 오늘 국내외 전문가와 기업인이 제시하는 고견은 아프리카와 상생 모델을 구축하는 데 기묘하게 활용될 것입니다. 연합뉴스는 가장 빠르고 가장 정확한 보도, 깊이 있는 분석 기사를 통해 인류의 고향 아프리카와 대한민국을 끈끈하게 잇는 강력한 교량 역할을 할 것입니다. 감사합니다. 네, 황대일 사장님께서 개회사로 2025 미래 경제 포럼의 문을 활짝 열어주셨습니다. 최근에 급변하는 글로벌 경제 패러다임에 대응해서 새로운 활로를 모색 중인 우리나라 경제와 산업계에 힘을 북돋는 말씀을 해주신 황대일 사장님께 다시 한번 감사의 말씀드리겠습니다. 네, 다음은 이재명 대통령님의 축하 메시지가 있겠습니다. 이재명 대통령님의 축하 메시지는 이규현 홍보소통수석님께서 대독하시겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시길 바랍니다. 네, 반갑습니다. 대통령실 이규현 홍보소통수석입니다. 오늘 아침에 생방송 보셨겠지만 극적으로 한미 관세 협상이 타결이 됐습니다. 또 우리가 핵을 원자력을 평화적으로 이용할 수 있는, 좀 더 평화적으로 이용할 수 있는 기반도 만들어졌습니다. 오늘 굉장히 기쁜 날이라고 할 수 있는데 이런 기쁜 날에 축사를 맡게 돼서 영광으로 생각합니다. 지금부터 이재명 대통령의 축사를 대신 읽어드리도록 하겠습니다. 2025년 미래 경제 포럼을 진심으로 축하합니다. 뜻깊은 자리를 마련해 주신 연합뉴스 황대일 대표님과 한 아프리카 재단 김명채 이사장님을 비롯한 관계자 여러분에게 감사와 축하의 말씀을 전합니다. 대한민국과 아프리카의 경제교류, 협력 확대를 모색하는 공존의 장이 열렸다는 데 매우 뜻깊게 생각합니다. 특히 역대 최초로 대한민국 아프리카 대륙에서 열리는 G20 정상회의를 일주일 앞둔 시점에 개최되어 이 포럼의 의미가 더욱 각별하다고 생각합니다. 아프리카는 역동적인 에너지와 무한한 잠재력으로 전 세계의 주목을 받고 있습니다. 15억에 달하는 인구, 풍부한 핵심 자원, 그리고 디지털 혁신을 이끌어갈 젊은 세대를 바탕으로 아프리카는 글로벌 경제의 새로운 중심으로 부상하고 있습니다. G20 정상회의가 글로벌 경제의 주요 현안을 논의하는 무대라면 오늘의 포럼은 G20 회원국인 대한민국과 아프리카의 상생 협력의 청사진을 미리 그려보는 자리라고 생각합니다. 정책, 통상, 전략 등 각 분야의 최고 전문가들이 한자리에 모이는 만큼 대한민국과 아프리카가 함께 번영하는 미래를 논의하는 뜻깊은 시간이 되기를 바랍니다. 다시 한번 2025년 미래경제 포럼의 개최를 진심으로 축하드리며 참석하신 모든 분의 건승을 기원합니다. 감사합니다. 2025년 11월 14일 대통령 이재명. 네, 뜻깊은 이 자리에 축하 메시지를 보내주신 이재명 대통령님께 감사의 말씀드립니다. 그리고 대독해주신 이규현 홍보소통수석님께도 더불어 감사의 말씀 올리겠습니다. 네, 저희는 다음 축사 순서로 이어가도록 하겠습니다. 다음은 김정관 산업통상부 장관님께서 축사를 준비해 주셨습니다. 장관님을 연단으로 모시도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다.
존경하는 내외기빈 여러분, 그리고 멀길 마다하지 않고 찾아와 주신 아프리카 친구 여러분, 오늘 이렇게 뜻깊은 자리에 함께하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 먼저 오늘 행사를 마련해 주신 황대일 연합뉴스 사장님과 김영채 한 아프리카 재단 이사장님께 깊이 감사드립니다. 아울러 가나 아크라에서 긴 여정을 마치고 참석해 주신 웸켈레 메네 아프리카 대륙 자유무역지대 사무총장님께 따뜻한 환영 인사를 드립니다. 그리고 샤픽 하샤디 주한 모로코 대사님을 비롯한 각국의 대사님과 특별히 자리를 함께해 주신 이철규 우리 국회 산자위원장님, 그리고 귀한 시간을 내주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 오늘 우리가 함께하고 있는 미래경제 포럼은 국내외 석학과 오피니언 리더들이 한자리에 모여 시대의 변화를 통찰하고 미래를 함께 설계하는 열린 지성의 장으로 자리 잡았습니다. 올해의 주제인 아프리카의 재발견, 함께 도약하는 대한민국은 한국과 아프리카가 공유하고 있는 도전과 기회를 함께 성찰하고 더 넓은 미래를 모색한다는 점에서 특별한 의미가 있습니다. We are the miracle we seek. 우리가 찾던 기적은 바로 우리 자신에게 있다. 나이지리아 출신의 세계적인 작가 벤 오크리의 말처럼 기적은 외부에서 주어지는 것이 아니라 스스로의 가능성을 발견하고 깨닫는 순간 시작될 것입니다. 한국의 기적도 그러했습니다. 전쟁의 폐허 위에서 교육과 근면, 연대를 바탕으로 국민 모두가 한 걸음씩 미래를 향해 나아가며 세계가 주목하는 한각의 기적을 만들어냈습니다. 그리고 오늘 아프리카는 햇빛이 밝게 비치는 땅이라는 이름 그대로 도전과 변화의 새 아침을 맞이하고 있습니다. 아프리카는 세계에서 가장 젊은 인구, 풍부한 자원, 그리고 변화와 도약을 향한 강한 의지를 바탕으로 작년 세계 경제 성장률 상위 20개국 절반을 차지하며 역동적인 성장의 궤도를 그려나가고 있습니다. 루안다의 청계의 언덕에서 울려 퍼지는 교실의 종소리가, 가나 마콜라 시장의 생동감, 나이지리아 야바콘밸리의 뜨거운 혁신의 열기 속에서 우리는 그 기적의 여정이 이미 시작되었음을 목격할 수 있습니다. 존경하는 내외 기빈 여러분, 지금 우리는 그 어느 때보다 복합적인 도전과 기회가 교차하는 역사적인 전환점에 서 있습니다. 저성장, 보호무역, 지정학적 갈등이라는 거센 파고 앞에서 대한민국과 아프리카의 동행은 상생과 평화, 그리고 공동 번영의 귀한 열쇠가 될 것입니다. 이를 위해 우선 교역 투자 협력의 지평을 넓혀야 합니다. 2021년 출범한 아프리카 대륙 자유무역지대는 세계 최대 규모의 단일 시장으로 발전하고 있는데 반해 한국의 전체 교역과 투자에서 아프리카가 차지하는 비중은 아직 2%에도 미치지 못하고 있습니다. 이에 한국 정부는 포괄적 경제 동반자 협정 체결 등 제도적 기반을 마련하여 양측 기업들이 교역 투자 활동이 보다 원활하게 이루어질 수 있도록 적극 지원해 나갈 것입니다. 두 번째로 핵심 광물 분야의 협력 심화가 필요합니다. 아프리카의 풍부한 자원과 한국의 첨단 제조 역량은 높은 상호 보완성을 가지고 있습니다. 단순한 원자재 교역을 넘어 부가가치를 창출하고 상생형 가치 사슬을 구축하기 위해 양자 협력 채널을 보다 활성화하고 다양한 다자 협력체도 적극적으로 참여하겠습니다. 마지막으로 아프리카 대륙의 역내 격차 해소와 포용적 성장을 위한 인프라 구축에 적극 노력하겠습니다. 수원국 맞춤형 개발 협력을 강화하고 수자원 관리, 전력 공급, 운송, 물류 인프라뿐 아니라 고용 창출형 제도 기반 구축에도 관심을 가지겠습니다. 이로써 한국과 아프리카의 개발 협력은 단순한 원조가 아니라 함께 성장하는 파트너십 기반의 투자로 이어지는 귀한 마중물이 될 것입니다. 내외 기빈 여러분, 노벨 평화상을 수상한 케냐의 왕가리 마타이는 희망은 나무처럼 자라며 씨앗은 언젠가 숲이 된다고 하였습니다. 오늘 이 자리에서 싹튼 우정과 신뢰의 씨앗이 머지않아 한국과 아프리카가 함께 키워갈 공동 번영의 울창한 숲으로 자라나길 진심으로 기대합니다.
다시 한번 감사드립니다. 네, 김정관 산업통상부 장관님의 축사 말씀을 함께 들어봤습니다. 오늘 좋은 말씀 고맙습니다. 네, 다음은 최태원 대한상공회의소 회장님의 축사가 있겠습니다. 회장님을 단상으로 모실 텐데요. 여러분 큰 박수로 맞이해 주시길 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 최태원입니다. 2025년 미래경제포럼 개최를 진심으로 축하드립니다. 지난해에 이어서 올해도 역시 뜻깊은 포럼을 마련해 주신 황대일 연합뉴스 사장님과 한 아프리카 재단에도 감사드립니다. 지금의 글로벌 경제는 미중 중심의 이제 자국 우선주의 흐름에서 빠르게 재편되고 있습니다. 한국 역시 공급망 재편과 수출 구조 다변화라는 과제에 직면해 있습니다. 이러한 변화 속에서 글로벌 사우스가 새로운 성장 축으로 부상하고 있고 그 중심에 아프리카가 있습니다. 아프리카는 54개의 국가가 있고요. 54개국이 참여한 아프리카 대륙 자유무역지대를 통해서 3.4조 달러 규모의 경제권과 14억 명의 거대한 내수 시장을 형성하고 있습니다. 근데 이게 한국에는 도대체 무슨 의미일까요? 대한민국의 문제는 최근에 보호무역주의에 더불어서 저희의 수출 주도 형태의 경제가 더 이상 해답이 아니라는 저희의 이제 문제를 직면하고 있고 이제 새로운 모델을 찾아야만 되는 게 이제 대한민국의 숙제이기도 합니다. 근데 이 숙제 속에서 결국은 아프리카가 우리한테 하나의 해결책을 줄 수 있는 좋은 파트너라고 생각을 합니다. 제가 여러 군데서 이런 말씀을 드렸는데요. 그래서 더 이상 수출 모델, 수출 주도 형태로는 계속해서 가도 이 보호무역주의가 계속 이게 된다고 생각하면 솔직히 효과가 별로 없다. 그래서 저희 대한민국 성장을 위해서는 좀 더 다른 방법을 모색해주고 그 중에 하나가 소프트머니를 만들어내는 일이다. 저희가 상품 수출을 하는 것에서 이제 소프트머니를 버는 방법으로 저희가 변환을 해야 되는 필요성이 있다라는 말씀을 계속 드렸습니다. 그런 의미에서 다시 아프리카 문제점을 한번 들여다보면 이렇습니다. 아프리카는 상당 부분의 많은 것을 로우 머티리얼을 수출을 합니다. 그리고 실제로는 많은 IT나 자동차 등 이제 어드밴스된 그 상품들을 수입을 합니다. 그러다 보니까는 무역이 균형도 잘 안 맞게 되고 실제로는 이제 환경 파괴도 상당히 심해지고 더 이상 아프리카의 그 지속적인 성장을 계속해서 만들어내는 일이 상당히 도전 과제가 되고 있습니다. 여기에서 서로 파트너십의 이제 협력 모델을 찾을 수가 있다고 생각됩니다. 좀 더 쉽게 말씀을 드리기 위해서 그냥 몇 가지 예를 설명을 드리도록 하겠습니다. 제가 아프리카를 몇 번 방문해서 새롭게 생각해 본 상황은 로우 머티리얼을 팔지 말고 로우 머티리얼을 가지고 이제 새로운 형태의 제품을 만들어야 합니다. 근데 이 만들 현재로선 테크놀로지가 잘 없는 거고 솔직히 거기에 맞춰지는 자본도 좀 부족합니다. 이 부분이 대한민국에 가서 같이 파트너로서 워킹해 줄 만한 일이 된다고 생각합니다. 다시 말해서 로우 머티리얼 갖고 저희가 EV 배터리를 만들고 그다음에 아예 EV 자동차를 만들 수가 있습니다. 최근에 자동차 설계나 얘기라는 거는 과거의 내연기관 자동차하고는 전혀 다르게 쉽게 새롭게 저희가 모델을 만들 수 있습니다. 그 모델을 만드는 과정을 같이 아프리카 나라들과 같이 협력을 한다면은 이 팬 아프리카 자동차 모델을 만들 수 있다고 생각을 합니다. 그러면 이 큰 시장이 전체로 하나의 자동차 모델을 만들 수 있도록 된다면은 아프리카에 있는 많은 국가들도 자신들이 만든 자동차를 스스로 자기가 소비하고 탈 수 있다고 생각합니다.
많은 국가들이 서로 설사 처음에 나온 지제품이 조금 가격이 비싸거나 성능이 좀 떨어진다 하더라도 아프리카에서 만든 것은 아프리카 분들이 계속해서 사용을 해주시면 실제로 보면 경제 효과가 상당히 커서 잘 발전할 수 있습니다. 대한민국도 똑같았던 경험이 있죠. 이거와 마찬가지로 아프리카도 그런 발전 모델을 쓸 수 있다고 생각합니다. 결국 이 말씀을 드리는 건 서플라이 체인을 제대로 비즈니스화를 해야 된다는 말씀을 하나의 예로 드린 겁니다. 또 다른 예를 하나 드리면은 에너지 문제 같은 것들이 있습니다. 실제로 아프리카에 보면 상당히 넓은 땅들이 있는데 인구는 많지는 않고 상당히 사막화가 되어 있는 땅들도 존재합니다. 여기서 저희가 포텐셜을 많이 찾을 수 있는 건 많은 태양광 형태의 에너지를 수소로 만들고 그다음에 그 수소를 저희가 수입해오는 모델로 만든다고 생각하면 저희가 에너지 문제를 해결할 수 있는 또 다른 단초, 저희가 대한민국 땅이 좁아서 저게 리뉴어블 에너지를 제대로 하지는 못하지만 그 리뉴어블 에너지를 수소 전환을 통해서 저희가 갖고 올 수 있다고 하면 미래에는 이게 상당히 중요한 에너지 원이 될 수 있고 아시아 쪽하고 어쨌든 저 아프리카하고 상당히 협력할 수 있는 커다란 모델이 된다고 생각합니다. 아프리카는 또 석탄도 되게 많습니다. 물론 석탄을 그냥 떼는 것은 상당히 환경 파괴가 되게 있기 때문에 그냥 뗄 수는 없죠. 하지만 저희가 기술을 통해서 결국은 탄소를 포집하는 기술을 경제성 있게 만든다고 생각하면 이 문제도 해결할 수 있다고 생각합니다. 이렇듯 대한민국은 기술과 상품을 그냥 수출하는 것이 아니라 실제로 보면 기술 이전과 투자를 통해서 아프리카의 포텐셜을 올리고 그다음에 아프리카 안에서의 각 국가들이 좀 더 경제를 발전시키고 산업 부흥을 할 수 있도록 도우면서도 저희의 경제 모델, 글로벌 경제 모델을 실제로 보면은 소프트 머니, IP, 그러니까 저희 인텔렉츄얼 프로퍼티를 계속 제공을 해서 저희가 수입을 얻을 수도 있고 또 투자를 통해서 투자가 효과적으로 진행된다면은 거기서 얻을 수 있는 또 수익이 존재합니다. 저는 이걸 소프트 머니라고 부르고요. 이거는 무역 부분에 저촉되지 않기 때문에 실제로는 상당히 유효한 저희 산업 모델이 앞으로도 될 수 있다고 생각합니다. 이러한 부분을 통해서 보시면 한국과 아프리카가 상당히 좋은 파트너십을 맺을 수 있다고 생각을 하고 포텐셜이 상당히 넓다고 생각을 합니다. 그래서 오늘 포럼을 통해서 한국과 아프리카의 미래를 이제 함께 모색할 수 있어서 이렇게 뜻깊게 된다라고 생각을 합니다. 2025년 미래경제 포럼 성공적인 개최를 다시 한번 축하드리고요. 또 이 행사가 양측에 함께 번영하는 새로운 전환점이 되기를 기원합니다. 감사합니다. 네, 대한민국 경제의 글로벌 시장 확대를 위해 애쓰시는 최태원 회장님께서 생생한 경험과 식견을 바탕으로 축사해 주셨습니다. 우리에게 당면한 숙제, 그에 대한 해결책까지 제시해 주셨는데요. 최 회장님께 다시 한번 깊은 감사의 말씀 드리겠습니다. 네, 다음은 이철규 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원장님의 축사가 있겠습니다. 위원장님을 단상으로 모시도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 존경하는 내빈 여러분 반갑습니다. 저는 대한민국 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회의 위원장을 맡고 있는 국회의원 이철규입니다. 먼저 2025 미래경제포럼이 성대하게 열리게 된 것을 진심으로 축하드립니다. 이런 의미 있는 자리를 마련해 주신 우리 황대일 연합뉴스 사장님과 김영재 한 아프리카재단 이사장님을 비롯한 관계자 여러분들의 수고에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 또한 오늘 바쁜 일정 중에서도 함께해 주신 우리 이규현 대통령실 홍보소통수석님, 그리고 정부에서 대표로 참석해 주신 김정관 산업통상자원부 장관님과 국회에서 동료 의원인 김원희 더불어민주당 산자위 간사님, 그리고 무엇보다도 오늘 아프리카 외교단을 대표해서 참석해 주신 샤픽 하샤리 주한 우리 대사님, 또한 특별히 오늘 기조연설을 해주실 아프리카 대륙 자유무역지대 사무총장을 맡고 계시는 웰켈레 케베츠의 메네 사무총장님
비롯한 모든 분들께 감사의 인사를 드립니다. 세계 동상 질서는 아프리카를 포함한 다수의 신흥 지역이 급부상하면서 새로운 패러다임으로 재편되고 있습니다. 이번 포럼은 아프리카의 재발견, 함께 도약하는 대한민국을 주제로 특히나 며칠 후에 있을 남아프리카 공화국 G20 정상회의를 앞두고 개최된다는 점에서 그 시의성이 더욱 크게 느껴집니다. 아프리카는 14억 인구와 풍부한 자원, 특히 반도체 배터리 산업의 필수적인 핵심 광물을 보유한 지역으로 우리에게는 중요한 협력 파트너입니다. 더욱이 글로벌 경쟁이 격화되고 공급망 재편이 가속화되는 전환기 속에서 우리의 기술력과 아프리카의 자원이 결합한다면 어느 국가와도 견줄 수 없는 시너지를 발휘할 것입니다. 오늘 논의가 광물, 자원, ICT 등 다양한 분야에서 실질적인 협력 모델을 마련하는 데 중요한 이정표가 되길 기대합니다. 특히 잠시 전에 인사 말씀을 해주신 우리 최태원 우리 대한상의 회장님의 말씀처럼 현장에서 실물 경제를 담당하는 분들의 이런 귀한 의견들과 또한 그동안 아프리카와 또 대한민국 양국선의 경제 교류에 나서 주셨던 분들의 이런 경륜이 이런 양측의 관계 발전에 큰 동력이 되리라 믿어 의심치 않습니다. 협력은 양측의 국익에 직결되는 만큼 자리해 주신 정부 또 국회를 비롯한 각계 관계자 여러분께서 외교 경제 전략을 과감히 확장해서 아프리카와의 동반 성장을 적극 모색해 주시기를 부탁드립니다. 저 역시 우리 동료 의원님들과 함께 아프리카와 경제 협력이 상호 호혜적 구조로 확고히 자리매김할 수 있도록 최선을 다해 뒷받침하겠습니다. 다시 한번 2025 미래경제포럼 개최를 축하드리며 함께 해주신 내빈 여러분의 가정에 늘 건강과 행운이 함께하기를 기원드립니다. 감사합니다. 네, 이철규 위원장님 좋은 말씀 감사합니다. 그리고 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회 여당 간사이신 김원희 의원님께서 오늘 식전 리셉션에 오셔서 축하의 인사를 해주셨습니다. 다만 다른 일정이 있어서 지방으로 가셔야 해서 행사장에는 함께하지 못한 데 아쉬움을 표해 주셨는데요. 오늘 이렇게 또 행사장에 자리를 함께 해주셨으면 하는 데 대해서 계속해서 좀 아쉬움을 표해 주셨습니다. 자, 이처럼 우리나라 경제 발전에 각별한 관심을 가져주시고 또 다양한 입법 활동과 각종 지원을 통해서 산업 육성에 힘써주시는 우리 국회 산자위원님들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠습니다. 네, 다음 순서로 국회 아프리카 포럼에서 활동하시면서 한 아프리카 교류 협력 강화에 앞장서고 계신 더불어민주당 박상혁 의원님의 축하 말씀 있겠습니다. 여러분 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 예, 인사드리겠습니다. 저는 국회 정무위원회 소속이고요. 현재는 더불어민주당의 원내 소통 수석 부대표를 맡고 있습니다. 오늘 저를 이 자리를 불러주신 이유는 제가 국회에 있는 국회 아프리카 포럼의 회원이고 또 한국과 남아공 의원 친선협회의 부회장을 맡고 있어서 이 자리에 불러주신 것 같습니다. 저희 국회 아프리카 포럼은 함께 와주신 우리 국회 존경하는 이주영 선배님께서 만들어서 많은 국회 동료 의원들이 아프리카를 함께 공부하고 연구하자는 취지로 매주 목요일 모여서 함께 지금도 공부를 하고 있습니다. 오늘 이런 자리를 만들어주신 황대일 사장님과 김영채 이사장님께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 특히 연합뉴스가 저희들이 이 아프리카를 공부하는 매주 목요일 공부 모임에 함께 참석을 해서 여러 가지 논의 사안들에 대해서 점검하고 함께 해주시는 이런 부분들이 잘 연결되어서 오늘 미래경제포럼으로 이어지고 있다라는 생각이 듭니다. 저희 많은 국회의원들이 모여서 아프리카를 연구할 때마다 한 가지 드는 생각은 저희들이 정말 아프리카에 대해서는 많은 부분 모르고 있구나라는 것을 매 시간 다시 한번 절감하게 됩니다. 우리가 아프리카에 대해서의 잠재력과 무한한 가능성에서 얘기를 하지만 아직도 우리 대한민국과 아프리카의 거리는 아직도 멀고
그만큼 우리가 해야 할 일들을 더 많다라는 생각을 다시 한번 느끼게 됩니다. 오늘 대통령께서 오전에 미국과의 관세 협상에 대한 팩트 시트를 발표했습니다. 그 자리에서 우리 무역의, 우리 경제의 다변화와 앞으로의 지금의 위기 속에서의 대한민국의 변화를 좀 강조하셨습니다. 저는 그 의미에는 아프리카가 가지고 있는 광물뿐 아니라 여러 가지 자원들에 대해서 우리 대한민국이 더 많이 투자하고 더 많이 교류하고 더 많이 아프리카와 협력해야 된다는 그런 의미로도 읽었습니다. 한국이 기술력과 아프리카의 자원, 젊은 인구가 정말 결합한다면 그 시너지는 한국 경제의 새로운 성장 모멘텀을 만들 거라고 생각이 듭니다. 국회에서도 글로벌 공급망 안정화와 아프리카 협력 강화를 위한 제도적 기반을 위해서 더 노력하려고 합니다. 그리고 아마 12월 저희 국회 아프리카 포럼에서는 국내에 계시는 한 아프리카 대사님들을 모시고 연말 송년 행사를 준비 중에 있습니다. 국회에서 이렇게 아프리카에 대한 관심과 노력하고 있다는 점 다시 한번 이 자리에 계신 많은 내 기빈 여러분들께 보고 말씀드리면서 의회 의결을 통해서 아프리카와의 협력 강화 그리고 대한민국의 성장을 위해서 더 노력하도록 하겠습니다. 오늘 자리를 마련해 주신 모든 분들께 다시 한번 깊은 감사와 존경의 말씀 올립니다. 고맙습니다. 네, 더 많은 협력을 강조해 주셨는데요. 축사해 주신 박상혁 의원님께 다시 한번 감사의 말씀 올리겠습니다. 네, 다음 순서로 주한 아프리카 대사 단장을 맡고 계신 샤픽 카샤디 주한 모로코 대사님의 축하 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까 국민 여러분, 저는 모로코 샤픽 카샤디입니다. 만나서 감사합니다. There is so many important personalities here today among us, but allow me to start by Mr. Kim Jong-Kwon, Minister of Trade, Industry and Energy, His Excellency, our dear colleague and partner, Ambassador Young Chae Kim, President of the Korea-Africa Foundation, Mr. Hwang Dil-il, President and CEO of Yonhap News Agency, Excellency Wakemili Mini, Secretary General of the African Continent Free Trade Area, Mr. Lee Chi-yong-gyu, Chairman National Assembly Committee on Industry Trade, Mr. Lee Kyun, Chief of Public Communication Office of the President, and of course, normally I have to start with Excellencies, fellow Ambassador of the continent of Africa, and Chargé d'Affaires and Diplomat. Excellency Chong Yong-yong, Director General of the African and Middle Eastern Affairs Bureau, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a distinguished honor in my capacity as Dean of the African Group of Ambassadors to convey on behalf of my African colleagues our warm congratulations and sincere appreciations to Yonhap News Agency and the Korea-Africa Foundation for their joint initiative in organizing this future economic forum under the theme Discovering Africa, Advancing Together with Korea. Ladies and gentlemen, allow me first to express our deep gratitude to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea for its continued commitment to advancing the Korea-Africa partnership. Through its active engagement and spirit of dialogue, MOFA has helped build the strong foundations of trust and cooperation that unite Korea and Africa. The Korea-Africa Foundations
under the leadership of Ambassador Yong Chae Kim, has also been instrumental of fostering a new and dynamic era of collaboration with the Africa Group of Ambassadors, what we call AGA. The territorial framework of cooperation between MOFA, CAF, and the AGA is now beginning to show concrete results, turning shared idea into practical initiative and deepening the institutional partnership between Korea and Africa. I would like also to acknowledge the presence of representatives from the National Assembly, the institution that embodies the voice of the Korean people. Its growing engagement in Korea-Africa relations add a vital dimension of democratic representation and ensure that this partnership remains people-centered and future-oriented. Our special appreciation goes to Yonhap News Agency, whose professionalism and multilingual outreach continue to play an essential role in connecting Korea with the rest of the world. Yonhap serves as a true window to Korea, providing reliable information, fostering understanding, and giving visibility to the voice and achievement that strengthen our cooperation. Ladies and gentlemen, Excellencies, this initiative could not be more timely. It's come as a natural continuation of momentum generated by the Korea-Africa Summit held last year and the senior official meeting convened earlier this month, both of which reaffirmed the shared vision of a future-oriented Korea-Africa partnership. Africa today is not a continent of promise. It is a continent of motion, dynamic, youthful, and increasingly central to global value chain. From green energy and digital transformation to health innovation, creative industry, and critical mineral, Africa's partnership with Korea offer boundless opportunities for co-creation and joint advancement. Korea, for its part, ladies and gentlemen, brings to this partnership a remarkable development experience, an inspiring story of resilience, innovation, and human capital. These qualities deeply resonate with the aspirations of African nations. Together, our two sides can shape a model of cooperation that it is equitable, sustainable, and forward-looking, on that truly bridges continent and empower people. Forums such as this are not mere gathering of ideas. They are incubators of trust and partnership. They allow policymakers, experts, and business leaders to exchange vision, challenge assumption, and design pathways toward a shared future on where Africa and Korea race not in parallel but together. As we look ahead, let us remain guided by the conviction that our collaboration is not just timely, it is necessary. Together, Africa and Korea can build a partnership that contributes to a more balanced, sustainable, and hopeful global future. As I conclude, I wish this forum every success, and I am confident that it will further strengthen the ties of friendship and cooperation between Korea and Africa, a partnership rooted in friendship, guided by mutual respect, and driven by our shared aspiration for a better future for our peoples and the generation to come. 감사합니다. Thank you.
네, 샤픽 카샤디 단장님께서 처음으로 먼저 한국어로 친근하게 인사를 해주셨고요. 이어서 좋은 말씀까지 감사드리겠습니다. 자, 저희가 이어지는 축사는 영상으로 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 축하 영상은 남아프리카 공화국에 있는 넬슨 만델라 재단 은봉기세니 부텔레즈 대표님께서 보내오셨는데요. 함께 영상으로 만나보시겠습니다. Good day, everyone, joining this important Korea-Africa Forum. My name is Mbongiseni Buthelezi. I'm the CEO of the Nelson Mandela Foundation, joining you from Johannesburg. It represents a meaningful step in strengthening the ties between Africa and the Republic of Korea. The Korean story of resilience and innovation deeply resonates with the African experience of transformation and hope. At the Nelson Mandela Foundation, we are reminded every day of Madiba's message that forgiveness, dialogue, and shared humanity can heal divisions and can build bridges between nations. As Korea continues to strengthen its partnership with Africa, I encourage a focus on three key areas: education and skills development, empowering young people to lead sustainable innovation, collaborating in green energy and digital technologies, in cultural and people-to-people exchange, to deepen mutual understanding and solidarity. The media has an essential role to play in this journey. As Korea's leading news organization, Yonhap News Agency, with its correspondent in South Africa, serves as a vital bridge between our continents. As Nelson Mandela reminded us, our human compassion binds us to one another. May this forum inspire renewed cooperation between Africa and Korea, guided by empathy, mutual respect, and the shared hope of a better world that we're all working to realize. Thank you. 네, 오늘 이렇게 정말 많은 분들께서 2025 미래 경제 포럼을 위해서 소중한 축하의 말씀을 전해주셨습니다. 자, 그러면 이것으로 오늘 개회식 일정을 모두 마치고 10분간 휴식 시간을 갖도록 하겠습니다. 저희가 휴식 시간을 이용해서 기념 촬영을 진행하도록 할 텐데요. 가장 앞에 계신 1열에 앉아 계신 내빈 여러분께서는 안내에 따라서 앞에 있는 연단으로 나와주시면 감사하겠습니다. 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 이제 휴식 시간을 이용해서 저희가 기념 촬영을 진행하도록 하겠습니다. 가장 앞에 계신 1열에 앉아 계신 내빈 여러분께서는 안내에 따라서 앞으로 나오셔서 기념 촬영을 진행해 주시면 되겠습니다. 네, 행사장 밖에는 커피와 다과가 준비되어 있으니까요. 참석자분들께서는 휴식을 취하신 후에 본 행사에서 다시 만나 뵙도록 하겠습니다. I'm so sorry, say it one more time. Do you feel my love? I know you're mine. I'm
sorry. Say it one more time. Do you feel my love? Can you ever get enough? I'm so sorry. Say it one more time. Do you feel my love? Yeah, I know you're mine. Yeah. I'm so sorry. Say it one more time. Do you
Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now.
네, 안녕하십니까. 지금 참석해 주신 분들은 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 그리고 뒤에 앉아 계신 분들은 앞쪽으로 자리를 조금 당겨 주셔도 좋을 것 같습니다. 네, 곧 세션을 시작하도록 하겠습니다. 다시 한번 안내해 드립니다. 참석해 주신 분들은 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 그리고 뒷자리에 앉아 계신 분들은 앞쪽으로 조금 당겨 앉아 주셔도 좋을 것 같습니다.
다시 한번 안내 방송드립니다. 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 세션이 곧 시작할 예정입니다. 그럼 이제부터 오후 세션을 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 세션 사회를 맡은 서강대학교 김영환입니다. 반갑습니다. 저는 국제개발 협력 분야를 오랫동안 연구해 보면서 아프리카 100여 개 도시를 다녔습니다. 제 경험에 비춰 볼 때 아프리카는 기회의 땅이자 한국의 파트너가 될 수 있는 곳이라고 확신하고 있습니다. 그렇기 때문에 한국의 경제도약을 위한 새로운 파트너인 아프리카와 함께 공동의 미래를 논의하는 오늘 이 자리가 매우 중요하다고 생각합니다. 특히 다음 주에 남아공에서 열리는 G20 정상회담과 맞물려 한국 글로벌 경제의 중요한 이정표를 모색한다는 점에서 오늘 발표의 반향이 클 것으로 생각합니다. 이처럼 의미 있는 행사에 많은 분들이 함께 해주시고 제가 이 자리에 사회를 맡을 수 있어서 영광입니다. 그럼 먼저 기조연설자를 소개해드리겠습니다. 기조연설은 웸켈레 케베츠네 메네 아프리카 대륙 자유무역지대 사무총장님께서 해주시겠습니다. 사무총장님은 세계 최대 단일 시장인 아프리카가 우리 앞으로 성큼 다가온 이 시기에 우리에게 필요한 비전과 전략을 들려주실 것입니다. 여러분 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. The Minister of Trade, Industry and Resources of Korea, the President of the Korea Africa Foundation, the President of Yonhap News Agency, the leadership of the National Parliament of Korea, the Dean of African Ambassadors, Ambassador Rashidi, Your Excellencies, ambassadors representing the African continent, leaders of the private sector, distinguished ladies and gentlemen, it is a pleasure to be back in Korea for this very important dialogue. And I want to appreciate the vision of the Korea Africa Foundation, Yonhap News Agency, for convening this timely dialogue at a very pivotal moment, particularly in multilateralism. For the continent of Africa, this forum comes at a time when we are accelerating economic transformation, economic integration through the African Continental Free Trade Area. We are transitioning from negotiating a single market amongst 55 countries to full implementation of a trade agreement that will take our continent a step closer to becoming a single market. And herein lies the opportunity. The continent of Africa, as we heard in the earlier segment, is a vast market of 1.4 billion people with a combined GDP of 3.4 trillion United States dollars. However, I believe that over and above that, in this current climate, what the continent of Africa offers to Korea is predictability, certainty of market, commercially meaningful opportunities
that will benefit both investors from Korea and African investors, and create a dynamic trade and investment relationship between the Republic of Korea and the African continent. We have to build on this based on the momentum that we started during the Korea-Africa Summit, which reaffirmed our joint commitment to deeper trade, investment, and industrial cooperation. Indeed, the outcomes of that particular summit, which was attended by over 40 heads of states from Africa, demonstrating our own commitment to this partnership, the outcomes thereof must be implemented as soon as possible. Korea and Africa share a common vision, a common understanding of the world, and more importantly, we share similar histories of colonialism. This common vision of multilateralism, defending the principle of multilateralism, defending a rules-based multilateral trading system that protects big economies and small economies based on the rules, is at the very foundation of the partnership in our view. Defense of multilateralism, defense of the multilateral trading system as a bedrock for global economic prosperity was one of the themes that our heads of states discussed when they were here in Korea. Of course, at that time, the world was a different place. However, nonetheless, that principle of multilateral trade, of the multilateral trading system having to be defended and protected is even more relevant today given the climate that we're operating in. Our continent is no longer on the periphery. As you heard and as you're well aware, next week Africa will host for the very first time the G20 summit. It is the world's next growth catalyst point. By the year 2050, 1 in every 4 people in the world will be African, representing the largest working force and the fastest growing consumer base globally. As we speak today, half of the population of the African continent is below the age of 30. This demographic shift offers both scale and sustainability for global partnership, looking to expand beyond traditional markets and to create opportunities, new opportunities for industrial growth and investment. The single objective of the AFCFTA is to transform our demographic advantage into economic opportunity for ourselves as Africans, but also for our partners who share our vision. By creating a single market of over 1.4 billion people, with a combined consumer and business spending projected to reach 6.7 trillion United States dollars by the year 2030 and $16.2 trillion by the year 2050, the turn of the century, the AFCFTA provides the framework for significantly expanding intra-Africa trade and investment opportunities, particularly with our partners with whom we have a shared vision of the world. For Korea, the case for engagement between Africa and Korea, in our view, is quite clear. The value proposition that the continent of Africa puts on the table is new market diversification, a hedge against slowing growth in traditional markets, and a stable, long-term manufacturing base in a rapidly changing global economy. We also offer supply chain resilience through access to critical minerals such as lithium and cobalt, which will continue to power the global industrial transformation that is upon us. And these are essential also for Korea's advanced industries, including the electric vehicle industry,
batteries, semiconductors, as we heard earlier from the chairman of the Korea Chamber of Commerce. I want to stress, if I may, that given the current global context of economic nationalism, investment nationalism, trade nationalism and protectionism, and a context where rules are being disobeyed by one trading partner, a context where predictability and certainty of markets is no longer a certainty. The continent of Africa offers a rules-based system where we abide by the rules that we negotiate and that we agree that will grant you as investors access to the market and grant you access to a rapidly growing economy through investment-led trade. In short, our continent is not a continent at risk. Our continent is not a continent begging. We are the world's last frontier for growth and the natural partner for Korea's next phase of global engagement. Again, I am very pleased with the remarks that I heard this morning, in particular, in relation to the objective for us to develop and redefine cooperation, partnership on trade and investment between Korea and Africa. The new model of cooperation, the new model of collaboration must be based on mutually beneficial trade and investment opportunities. The AFCFTA is therefore at the very core of this ongoing economic transformation, and I'm very happy to report to you that since the establishment of the AFCFTA, significant progress has been made, undertaking structural economic transformation of our continent, undertaking deep structural reforms, far-reaching economic reforms that will enable not only you as investors, but also us as African countries to reap the benefits of these far-reaching structural reforms. The adoption of critical pillars, critical rules that enable trade and investment to take place in a context of certainty and predictability, and that open the market, which include the Protocol on Investment, the Protocol on Intellectual Property Rights, on competition policy, on digital trade, and women and youth in trade, have expanded the scope of economic possibility on the African continent, including in the digital economy, in terms of which the continent of Africa, by the year 2050, is projected by the International Finance Corporation to have a combined digital economy of 712 billion United States dollars. This is why the Protocol on Digital Trade is so absolutely critical as we seek to explore opportunities in the digital economy. Over 25 countries in Africa are actively trading under the rules of the AFCFTA. As we speak today, we have recorded over $250 billion worth of trade since the establishment of the AFCFTA. Year on year, we see increases in the numbers of certificates of origin that are issued. We see a transformation of our economy where we were trading previously in commodities that were unprocessed, and now we're beginning to trade in value-added production, in the automotive components, in pharmaceuticals, as well as value-added agricultural production. We have also taken concrete steps to address the constraints, the supply-side constraints to intra-Africa trade. For example, our continent has over 42 currencies. One of the most difficult constraints to intra-Africa trade is the cost of trade. The cost of currency convertibility, which we estimate to be over $5 billion annually,
is a significant barrier. That is why, with Afreximbank, we have introduced the Pan-African Payment and Settlement System, a digital tool that enables instantaneous payment, that enables smallholder farmers, small medium enterprises to have access to greater markets by being able to trade at cost-effective rates through the Pan-African Payment and Settlement System. We have also introduced the AFCFTA Adjustment Fund, which is intended to support all countries to enable them to take advantage of this significant market by investing in industrial activity that will enable their export readiness. Looking at the experience of other countries, including Korea, we established the AFCFTA trading companies, which are aggregators that will enable smallholder farmers, SMEs, to reach market and to scale their production. We looked at the history of large Korean corporations such as Samsung, Hyundai, which also started as trading companies that were focusing on aggregation and have expanded their capacity over the years. According to Afreximbank, intra-Africa trade in the year 2024, as I mentioned earlier, increased by 12.5%, marking a very strong rebound after a contraction in the year 2023. This growth underscores the resilience of African economies and the positive impact of regional integration spurred on by the AFCFTA, even in the midst of this challenging global trading environment. Beyond the volumes of trade, of intra-Africa trade, which I have just mentioned, Africa's trade composition is rapidly transforming. Exports of industrial goods such as machinery, vehicles, value-added food products, chemicals, and others are signaling a shift towards value-added production and, more importantly, are signaling a fundamental transformation of the face of Africa's economy. And this is precisely the objective of the AFCFTA. Your Excellencies, ladies and gentlemen, Korea's remarkable development journey from a developing country of a GDP per capita of 70 United States dollars in 1960 to presently, the year 2025, a GDP per capita of 36,000 United States dollars signifies rapid growth to a high-income industrial economy in less than 65 years. This offers lessons and inspiration for the African continent as we begin our journey of industrial development. It also demonstrates how strategic investment in technology, that is your experience as Korea, how strategic investment in technology, infrastructure, and human capital can transform an economy. This is a very important lesson that we have reflected on very deeply. We congratulate, as our leaders did when they were here for the Korea-Africa Summit, we congratulate Korea and the people of Korea for these remarkable achievements. Of course, the context over the last 40 to 50 years has changed. Nonetheless, the lessons are there for us to absorb. In our relationship between the AFCFTA and Korea, I am very happy to announce to you that we have established the Korea AFCFTA Cooperation Fund, which was created in May 2025 through the Memorandum of Understanding between the AFCFTA Secretariat and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea. This is an outcome of the Summit of Heads of States, the Korea-Africa Summit, which identified tangible actions that both sides should undertake to ensure that our relationship is not just aspirational or political, but that our relationship results in trade and investment opportunities. This Memorandum of Understanding and the action plan that we agreed to will include customs systems modernization,
rules of origin, exchange of expertise on startups, the Startup Acceleration Program, as well as building mutually beneficial institutional capacity. And we look forward to implementation of this action plan between the AFCFTA Secretariat and Korea. As we develop our regional production networks in sectors such as automotive industry, in agriculture, in the digital economy, and renewable energy, Korea's advanced expertise and innovation can be a source of catalytic support. We are not only a market of consumers, we are also a continent of producers, of innovators, and a continent of entrepreneurs driven by the spirit of young people. And so through this platform that we are creating and through the dialogue that we are establishing, we believe that we are well on track to achieve mutually beneficial results that will ensure sustainability of this trade and investment relationship. Let me highlight a few key areas for us to strengthen our collaboration on. First would be the establishment of industrial partnerships and value chains integration. We heard this afternoon, the remarks of the chairman of the Korea Chamber of Commerce, which are appropriate in establishing exactly the kind of value chain interconnectivity that we can create between our continent and Korea. Second, in the area of the digital economy, innovation, and green industrialization, here again, through the AFCFTA Protocol on Digital Trade, we offer a market which is estimated, a digital economy market, which is estimated by the year 2050 to reach over $712 billion United States dollars in capacity. And this digital economy is anchored on the Protocol on Digital Trade, which ensures cross-border payments, cross-border data flows, amongst other technological advancements. Finally, financing and investment facilitation. We were very, very pleased that one of the outcomes of the Korea-Africa Summit was a commitment by the Republic of Korea to make available up to 14 billion United States dollars to support and finance trade between Korea and the African continent. Our goal ultimately is, in the long term, this mutually beneficial relationship must result in investment opportunities, must result in job creation, and more importantly, must result in diversified export capabilities and diversified export markets for Korea. We note with deep concern, as I've said, with deep concern, the context that we are in, the unpredictability of the multilateral trading system, the constant violation of rules that underpin markets, and the materially adverse impact of this pattern on African countries in particular. Africa's economic integration shall enable the establishment of an alternative partnership for Korea, a partnership that is based on mutual respect, on certainty, predictability, and more importantly, on ensuring returns on your investments. We therefore invite Korean companies, large and small, to explore the African continent as a viable investment market through platforms such as the Africa Continental Free Trade Area, which opens up and grants access to a market of 1.4 billion people through investment-led trade. Where your businesses or industry establish anywhere on the African continent, they have access to a market of 1.4 billion people through the rules of origin of the AFCFTA. As I conclude, let me reiterate our commitment to this partnership. And let me reiterate our leaders' commitment to this partnership, which is modeled on mutual respect,
and also on the desire to ensure that both parties see opportunities in the partnership. We commit on building the partnership on the basis of technology, capital, and political respect for both sides. I'm very pleased, having met Korean business leaders over the last few visits, I'm pleased to see that there is a shift that is taking place. Increasingly, Korean businesses are interested in investing on the African continent, and we stand ready to work with you in the identification of those investment opportunities. Let me conclude on a note that was made earlier in the day. I don't believe that we should anymore express words and commitment. What we require to take our relationship forward is an action plan for trade and investment, building a very strong trade and investment interconnectivity of our industries to enable what we aspire to enable all of the political commitments that were made at the summit to become a reality. And that is a challenge that I hope over the next few months we will tackle together between the AFCFTA Secretariat, the Korean industry, the KITA, the Chamber of Commerce, as well as other private sector formations in Korea to ensure that we not lose the momentum that was established at the summit. Yes, the global trading environment is in a crisis. Yes, we see increased trade protectionism, but I assure you today that the continent of Africa is open for business, that the continent of Africa is open for trade on the basis of rules that shall be respected, that shall be implemented, and the predictability that is offered to you as investors. I want to thank all of you very much for your attention this afternoon. Thank you. 네, 메네 사무총장님 대단히 감사합니다. 한국과 아프리카의 중요성을, 관계 중요성을 잘 말씀해 주셨고요. 한국 기업인들이 지금이라도 아마 짐을 싸지 않으실까 생각이 듭니다. 아프리카에 투자할 수 있는 많은 기회를 가졌으면 좋겠습니다. 그러면 첫 번째 세션을 시작하겠습니다. 주제는 부상하는 글로벌 사우스, 중심에 선 아프리카입니다. 연사는 아프리카 유니언 기업 육성 전문 투자 그룹인 퓨처 아프리카를 이끌고 있는 이노루와 아보예지 대표님이십니다. 대표님은 아프리카의 유니콘 기업인 플러터 웨이브와 안델라를 공동 설립하시기도 하셨습니다. 그럼 대표님을 연단으로 모시겠습니다. Thank you. In my country, we would normally start with a long list of protocols. I don't know how it's done here, but I would like to, first of all, stand on existing protocol. I'm sure those are words that our chairman, as I famously call him, Otumba Kim, will appreciate. And given the shortness of our time, I am going to dive right into the point. First of all, let me just thank the Korea Africa Foundation for getting me to get on a very long flight to come to Korea. I am very, very excited. I have been here with my team, my colleague Chinyere, who's somewhere in the audience, and we have been quite impressed by what we have seen in Korea, as this is our first time. And I'm sure this is not going to be our last time. Now, very briefly, in the next 15 minutes, I want to share a perspective with you. My leader, the leader of the Africa Continental Free Trade Revolution, as I like to call it, His Excellency Mr. Monkele, has shared the what of Africa and the why of Africa. My job here on this stage is to share with you the how. What can you practically do? Because
The reality is that Africa will not wait for South Korea. We are moving along, and we will work with whoever comes to the table. But if South Korea wants to be part of what is happening in Africa, there are several investors from around the world, from the United States, from Japan, from China, who are already ahead of you. If you don't move quickly, they will take the opportunity. My name is Inyolua Aboyeji, but you can just call me E, and I am the founding partner of the Future Africa, where our complete name is the Fund for Africa's Future. We've been around for 10 years, working in the digital economy to build some of the largest billion-dollar global companies, not from New York or from California, but from Lagos, Nigeria. And over the last 10 years, we've built 130 companies, and 3 of these 130 companies are billion-dollar companies. And I want to tell you a little bit about the billion-dollar companies, which gives you a window into what we do at Future Africa. We partner with Africa's best founders to take Africa's biggest challenges, the gifts that God has given us, those problems that God has given us, and turn them into massive global businesses in record time. And I want to start by telling you a story of 3 of the companies that we turned around in under 10 years. All 3 of these companies are billion, not million, billion, not dollars, not naira, dollar companies, unicorns as they call them. The first business is a business called Andela. We started Andela in 2014, just 10 years ago. And the problem we're trying to solve is a problem that we know very well in Africa: youth unemployment. Those massive numbers of talented young people simply not find jobs. So what did we decide to do about them? We said we're going to find the raw material, the talented young people, and we will transform them into skilled workers. And in that transformation process, they would be able to work not just for companies in Nigeria or for companies in Africa, but for some of the biggest companies in the world. And over the space of the last 10 years, we've trained over 150,000 engineers. We have a valuation of $1.5 billion. We make over $100 million a year. We're backed by Mark Zuckerberg personally. We're the first investment he ever made from his foundation. And we're backed also by SoftBank as well. And then a few years later, we figured, okay, now they can work. But how do they make money? And then we decided that we needed to build a payment system that made it possible for them to build software or anything and sell it, both within and outside the country to the rest of the world. And that inspired us to start a company called Flutterwave. Flutterwave is a $3 billion company backed by Tiger Global, backed by MasterCard and Visa. We got the 2 giants to play nice. And we've been able to build an integrated payment solution that brings together over 270 ways that people pay across Africa in one singular system. And that system enables businesses like Uber and Facebook and Google to do business across Africa. But you know what it also does? It also enables businesses on the African continent, like Arik Air, like
the cosmetic companies, many of which are our portfolio companies as well, to be able to not just do business across Africa, but around the world. And that has completely changed the dynamics of fintech on the continent. And then finally, the last billion-dollar company we built is a company that is a story of how Korea can be left behind. We realized that the average African needs a car, not because they want to show off, but because they need to get to work where economic opportunities are. And car ownership in Africa was less than 2%. So how do we fix that problem? They did not have the capital, the finances, to get a car up front. So we designed a product that enabled young people to be able to get a loan to get a car. So we give you the car as a loan, you ride it on Uber, get people to and from work, get paid for doing that. Part of your pay gets to pay for the car, and after 3 years, it's your car. You own it. You can trade it in, upgrade it, do whatever you want with it. When we started, we just thought, we're just providing mobility. But then we realized we were actually selling cars. And 30,000 cars later, we partnered with the Japanese. And we started to bring back their Suzuki cars because we needed a single car brand across all these different customers. And then countries started calling us from everywhere else and said, the problem you're solving in Nigeria is relevant to us because we have these immigrants who've come to our country, they need a job, they can't afford a car. Can you also work with them? And that's how we ended up working in Dubai, working in Germany, working in London. And then things got really interesting. They said, well, that's not enough. Can you come and help us to try new brands of cars? So we have electric vehicles. Can you, instead of just the brand new cars anyway, so rather than just sell the ICE, we'll sell electric vehicle. And we started to manage the fleets in Dubai. And then the US called us and said, hey, we've got these self-driving cars. You don't even have to deal with the drivers. Just sell our self-driving cars. And now we manage Waymo in the US. This is a $2 billion company. So I say this to say, we're not a charity case. Africa is doing very well. The young people are doing great. Question is Korea going to be a part of that partnership or not? I'm not going to repeat this too long because you know the data and you've heard it many times, but you may not really understand what it means. So I like to come at it from the perspective of median age. What is median age? Median age is the age of, if you lined up everybody in your country on a straight line, like we did earlier with the heads of states and everybody, whoever is in the middle is the median age. In Africa, that age is 18. You know what it is in Korea? 45. So how many of us are below 45? There you go. The median Korean is not even in this room. Just like, and I'm 34. The median African, I don't think any of you have ever met a median African. They're crazy. They're amazing crazy. Even more vibrant than I am. But I tell you, when you go into an African country and you want to sit down with Dangote, his history, you're dealing with 30 years ago. You're not dealing with the future. You're dealing with the past. If you want to deal with the future, you have to deal with the young people. Your young people have to deal with our young people. Because we also don't want the old people in Korea as well. We want the young people in Korea to come deal with the young people in Africa, and together we build the future. Now, what is the opportunity? We know our problem in Africa. It's not politics, it's not the world is treating us unfairly, it's not exploitation and colonialism. It is a very simple problem we have.
productivity growth has been stagnant for years. For a long time, we did not have the advanced technical capabilities to build an economy. So GDP per employed person has been flat. And that's what we are fixing. First with the digital economy, but we're coming for everything else. And I know Korea knows something about that because you had to do something similar over the last 70 years after the Korean War. We know our problem too, and we know what to do to create growth. It is simple. We've got the workforce, we've got to give them the productive assets to create things that will serve not just the continent, but the whole world. And we know where to focus and where not to focus. The truth is, a lot of people talk a lot about advanced manufacturing. We're not going to catch up with Korea, China, and Japan with advanced manufacturing. Not now. Maybe soon, but not yet. But in the digital economy, where the raw material is brain power, we know what to do, and we have the people to do it. So, we're working very hard on investing in our digital economy, and that's where we can partner. We've created a framework. I don't know if I have a lot of time to get through it, because I know we don't have a lot of time. But we've created a framework for investing in the digital economy. And there are opportunities for Korean businesses to partner with people like us to do well here. But it requires a long-term mindset. It requires a genuine desire for true partnership. And it requires your youth to work with our youth to build together. And I will just touch on the 4 areas where there is massive opportunity for collaboration, and that can start now, and then I will end. The first is in the area of talent. We together can build world-class talent. We're already doing it in K-pop and K-culture. I funded a company last year to start working on a co-production which will launch sometime next year, hopefully with the help of the Korea Africa Foundation. It's going to be a blockbuster. But in the area of culture, we're doing stuff together. Makeup. Korean beauty products are finding their way to Africa and around the world thanks to influencers that we are training and deploying on Instagram. And that's changing how many cosmetic companies are going to sell. Infrastructure. You know all about infrastructure in Korea. You build big things. But we need to work closer together in the area of energy, particularly battery storage technology. We're looking for it. In the area of connectivity, in the area of compute, we have those raw materials, those rare minerals, but we're not going to let them go for free like we did before. You can come and help us build so we can make the new devices of the future together, or if we figure it out with somebody else, they are our partner for life and you have to compete with them. The third thing is creating new markets. Lots of incredible Korean technology, but no market outside the US. We can help you build new markets because we know how to sell. You see me? Salesman. I sell Africa for a living. We know how to sell. So let's help you create new markets. I had a portfolio company, Uncover. It sells K-beauty products to African women. They're doing fantastic. We can make more. And then finally, your strength, emerging technologies. Korea, I heard from somebody, wants to be number 3 in artificial intelligence. If you partner with us in Africa, you can be number 1. Don't let the Americans and Chinese fool you. Money cannot do it because you need talent that can work with the AI to find information that's not in the internet.
if we sit down and work with Korea, we can build AI that works for the rest of the world. And despite how big America and China may be, they are not bigger than the rest of the world. But there are other areas as well. We can explore space together. You guys have some incredible navigational technology with Navin. Can we work with you on that technology, help you see more of Africa so investors can invest? My time is out, and I know we're on a tight schedule, but I want to leave you with a quick thought before I go. What can we do if we build the future together? Korea and Africa side by side. Thank you. 네, 대표님 그 질문을 조금 받아주셨으면 좋겠습니다. 그 강연 감사드리고요. 한 가지 질문만 드리겠습니다. 저희 기업이 이제 청년 기업들이 특히 아프리카에 진출하고 싶어하는 경우가 있는데요. 아무래도 한국은 아직까지 아프리카라고 하면 정치적인 리스크가 많다고 생각하는 경향이 있습니다. 그런 정치적 리스크에 대한 상황은 많이 개선되고 있는지 질문을 조금 드리고 싶은데요. 예, 다시 질문을. 네. 그 지금 아프리카는 여전히 투자를 위한 정치적 리스크가 존재한다고들 한국 분들이 알고 계신데요. 그런 정치적 상황은 많이 나아졌는지 여쭤보고 싶습니다. 분쟁이라든지 뭐 쿠데타라든지 여러 가지 이제 정치적 불안정이 많이 있지 않습니까? I think it is irrelevant. The political risk is not relevant question because the political risk is not a relevant question because people will need what they need, they will buy what they buy. Whether it's a military government or a civilian government, they're going to buy devices, they will use the internet, maybe not to the extent they can in a democratic government. But despite that, many African governments are becoming democracies. Nigeria, the largest liberal democracy, 25 years uninterrupted. Ghana, maybe even longer. South Africa, we're talking now 30 years. So political risk is an excuse that your competitors don't care about. China is in Africa, Russia is in Africa, Japan is in Africa, risk or no risk. So doesn't matter. 네, 감사합니다. 큰 박수 다시 한번 부탁드리겠습니다. 이제 두 번째 세션으로 넘어가도록 하겠습니다. 세션 주제는 K-비즈니스 아프리카를 만나다입니다. 이번 세션의 첫 번째 연사는 한국광해광업공단 권순진 광물자원본부장이십니다. 그럼 권순진 본부장을 연단으로 모셔 강연을 듣겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 예, 반갑습니다. 한국광해광업공단 광물자원본부장 권순진입니다. 저희 회사는 자원 개발과 그리고 광해관리 사업을 같이 하고 있습니다. 그리고 비축 사업도 하고 있고요. 재전화 사업도 최근에 시작을 했습니다. 개회식 때부터 들으셨지만 아프리카 하면 항상 나오는 얘기가 광물자원이 풍부하다. 좀 전에 발표하신 분도 기회가 많다. 이런 얘기 많이 하시거든요. 틀린 말은 아닙니다. 자원은 굉장히 풍부합니다. 근데 오늘 말씀드릴 거는 어떻게 들으면 저는 장밋빛 얘기만 해드리기보다 분명히 풍부한 잠재성 속에 저희가 하는 거는 비즈니스란 얘기죠. 확실히 현실은 조금 차이가 있습니다. 그래서 저희가 겪었던 경험을 바탕으로 어떤 리스크들이 있고 그 리스크들을 어떻게 해결해 가는 게 좋을지 같이 고민을 좀 해봤으면 좋겠습니다. 아프리카에 대한 얘기를 하기 전에 왜 우리가 그러면 이 아프리카에 대해서 그리고 아프리카 하면 나오는 광물 자원에 대해서 중요하게 얘기를 해야 되는지 잠깐만
그 앞부분에서 저희 같이 뭐 이미 아시는 내용이겠지만 고민을 해보고 가도록 하겠습니다. 자, 슬라이드에서 보시면 우리 한국의 위치는 소위 극동지역 동쪽 끝에 위치하고 있습니다. 작은 반도 국가고 더군다나 분단되어 있는 아주 어찌 보면 그 국제시장에서 국제사회에서 볼 때는 뭐 왜 저 조그만 나라가 이렇게 그 세계 속에서 위상이 높은지 이런 부분을 의아해할 수 있는 그런 국가일 수 있습니다. 하지만 저렇게 작은 나라임에도 불구하고